ilmo oo ah nigger oo kalimada oo maxaa ahaa madowga dadka madowga camal lagu caayo. He said, I need more girls. We need gabdho cusub, lakin don't bring me any ers. So taas waxay ku tusaysaa muu jecleen ilmaha madowga inuu taataabto uu fara xumeeyo, laakiin wuxuu jeclaa inuu arko ayagoo la dilaayo oo la jarjaraayo wax la gaarsiinayo, right? And then that's where those emails come in, where he said he wanted to open up two things. In Somaliland, wuxuu rabay inuu furo wax la dhaho Somalywood, or the same way Hollywood ka tahay, laakiin inay Soomaaliya inuu fangareeyo wax la dhaho Somalywood in Somaliland. Waxaasna wuxuu dhahay he wants to do programming for the kids, oo ilmaha maskaxiin la program gareeyo Hollywood kala. Yeah, but in the email he says programming for the children. So we know, for example, the conservatives during the Pizzagate shows like Sesame Street. We learned that these shows, they were indoctrinating the kids, right? This is one of the reasons where a lot of Republicans Sesame Street hala cancel garayo. By the way, I don't know if you guys know, Sesame Street, do you guys know, is one of the cartoons for children that is government funded. It used to air on PBS. PBS, the channel that Sesame Street used to air on, Dragon Tales, Arthur, all the cartoons you grew up on, Caillou, all these cartoons you guys grew up on in America, they all aired on PBS, right? Do you know that PBS is government funded? You can look it up. I mean it. So, what Jeffrey Epstein would to do a government funding for Sesame Street, or Sesame Street Amal in Somaliland, right? And then in Somalia, in Hamar Asimata, would a surgery facility, or male surgery or dadka surgery ko u baahan lagu qalo. So you have to ask yourself, meeshaan oo surgery dadka lagu qalaayo maxaa la surbinaya? Anybody that's a 90s kids, guys, dadka wadanka joogana ay isa qori kartiin. Okay, reer Xamar hadaa tahay, reer Hargeysa hadaa tahay, ama reer Garowe hadaa tahay, meeshaan tagan tahayba, ma jiraan ama ma jiro ii sheega isaxana markaa yareen waxaa jiri jiray. Okay, anaka 90s kids oo dadka wadanka ku dhashay, isbitaalyaal la dhihi jiray, isbitaalkaas weligaa isku tegin. qof hadduu ku haayo xataa hargab hadduu ku haayo isbitaalkaas ha isku tegin. How many people oo isbitaalyaal oo anaga dhan naqaano oo magaca idinkaas soo qori kartiina oo isbitaalkaas hataa isku tegtid, fiiri, qof madax xanuun u tagayaa, they have a headache, they'll go, no, this is back home, me and you, back home. Why? And these hospitals are everywhere. They're in Somaliland ku yaalaan, Somalia ku yaalaan, Djibouti way ku yaalaan, Nairobi way ku yaalaan. Nairobi, reer Kenya hadaa xasuusatiin, isbitaalka oo section B1 meelahaas ku yaala, I think it's B1. It was isbitaal oo wada cadaan ahaa. The outside of it, darbiga rinji cadaana marnaan jiray. Waxa lagu dhihi jiray haddaad dhimanaysid xataa isbitaalkaas ha isku tegin. Even if haddaad dhimanaysid xataa isbitaalkaas ha isku tegin. You're gonna come out, meeshaas meydkaagaa lasoo doonanaya. In Muqdisho is Hangul. Yeah, Hangul حتى is another one. In Muqdisho حتى kaas. So
isbitalyashas, when I look at the Jeffrey Epstein files, and then he's talking about, oh, let's fund these hospitals. Ilwad, guys, case ka ii sheega oo 2023 dhacday. 2023, there was a case, guys. Gabar Somali, this was in Nairobi. Gabar Somali in Nairobi, isbitaal ay gashay. Isbitaalka waxay u gashay, she was having cramps. Regular period cramps. Cramps yada hahayle. Isbitaalka ay gashay. Family waxaa la dhahaa gabadha, she had hemorrhage, bleeding. Meedkeeda soo doonta. Gabadha marka la dhaqaayay waxay arkeen incisions oo meel la qalay oo la tolay. She has clear surgery loo surbiyay. She has incisions. Family way shakiyeen waxaa la meesha hala furo. All of her lafo le meesha ku dhex jiray. Lafo iyo harag. Calooshii, keliyihii, wadnihii, hal wax oo gudaha lagu reebay ma jirin except lafo. Nothing was left inside her except bones. So you have to ask yourself, why Jeffrey Epstein, he keeps repeating, he wanted to open up a surgery facility in Hamar, he wanted to open up a surgery facility in Kenya, Djibouti was on the files, Somaliland was in the files. For what? Ani fikirkayga waxay tahay Afrikaanka kaleeto halka waxay nooga fiican yihiin wax markay dhacdo newska ku cararaan. Laakiin annaka markay wax dhacdo waxaa qabnaa wax loo yaqaano ceeb culture. Tusaale, hatta the Epstein fileska Somaliland way ku jirtay. Laakiin meelaha kaleetana way ku jireen, laakiin nin kastaba wuxuu rabaa meeshiisa inuu qarsado. Ninka Somaliland wuxuu ku dhahayaa Allah xamar Jeffrey Epstein ki ku jirtay xalan le. Midka xamarkan wuxuu ku dhahayaa abarso school. Amal ilmaheena oo la qalqalanayo aad tubraac isaga dhigana. Labadeenaba ilmaheena waa la qalay. Labadeena ilmaheena waa la xadooyaa. Both of us. Ilmaha xamar jooga waa la xadooyaa, ilmaha Hargeysa joogana waa la xadooyaa. Ilmaheena intaas dhihi lahayn niyo labadeenaba ilmaheena waa la xadooyaaye aad tashano. Nin kastaba fartu isku fiiqaya. May anaga waan la nabay. Waa fuusto. And I think these people, Jeffrey Epstein, group yashur ka mid yahay, waxay yihiin, these are spies. Sah? So they pay very attention. Before a male gelin, meesha way study garayaan. Dadka meesha joogo waxay study garayaan their tribal dynamics, the politics kay study garayaan, behavioral ka ay study garayaan, the social norms ka ay study garayaan. Amal waxay study garaynayaan the complete fabric of that society. Society-gaas wax kastay tahay ay baranayaan. Markay society-gaas wax kastay tahay bartaan ay dhahaan, okay, meeshan waa meel fiican. Annakana sababta Jeffrey Epstein fileska we keep repeating aku jirno, aku arkayno. Why out of dhulyaashan kaleta dhan ay Hollywood ka dhisi kareen, laakiin annaka maxay nagu dooranayaan? Because ceeb culture-ka. Because haddii dadkan ay wax keen lahaayeen oo anshax xumo ah, dhaqan xumo ah, ama haddii ilmaha adxadi lahaayeen, nin kasta wuxuu dhahaa may waxaa newska hataa lo tagno ama waxaan public hatay noqoto waxaa la dhihi doonaa ilmahooday iibinooyaan, waa la qarsanayaa. So I think dadkan waxay yihiin dad oo si fiican no study garay. They studied us very well. Way ogaayeen inaan nahay dad waxayna qarsanayno. Because fiiri,
For him to be comfortable oo dhaho meeshaana rabaa inaa isbitaal ka furto, that means dowladda iyo connections uu haystay. Because hatta, for example, I'm not gonna say, oh, I want to open up a dukaan in what's a random state in Utah. Hatta waxa maqaayad miyaa Utah ka furanaya unless Utah degay, Utah meesha waa kala bartay, dadka deganaa bartay, dadaa la xiriiray, ganacsiyaal kaletaa barbartay iyo waxaas oo dhan. No, meesha waa tegayaa, dadkaa kala barbaranayaa iyo waxaas oo dhan. Say, well, I think conspiracy is a dangerous mix. Awale, conspiracy theories ma'aha. The Epstein files are public. Epstein files are completely public. Completely public. Why? Ma'aha conspiracy theories. Not just that, it's also because they're so divided, it's easy to abuse the people who know. Exactly. You have to study it before you become a part. Guys, it's the same thing. Remember case they released them, not all, Rahma, not all, but a lot. He works with the jinns. That's, guys, you know, the thing is, ani marka la dhihi jiray dadkan oo taajiriinta qaar shaydaamiin ay la shaqeeyaan, I used to say, nah, shaydaamiin la shaqeynayaan waxaan run ma ahaan kartaa. Lacking some of the things in the files. One of the paintings okay, this is how you know that or shaytamini waxyaalahaas camal caabudaan. There's a painting gurigiisa la ka helay, and the painting gurigiisa la ka helay, it was painted with deeg. Deega lagu paint gareeya. The painting was done with deeg. Okay? And then the painting sawirka la sawiray dhiiga lagu sawiray. Okay? Waa la socoteen. Sawirka dhiiga lagu sawirayna, on top of that, sawirka waxaa waaye 3 nin. 2 nin sariirta geeskeeda ay fadhiyaan. Sariirna 1 ninaa saaran, cunug yar oo baby ah uu dul saaran yahay. Labada ninka kaletana geeska sariirta ay fadhiyaan way daawanayaan. Sawirka dhanna dhiigaa lagu sawiray. Waa sawir oo wada gaduud ah oo dhiig lagu sawiray, oo nin oo cunug yar baby ah fuulan iyo 2 nin oo daawanayo. And this was a sawir fadhigiisu u yaalay. Fadhigiisu u yaalay. It's in his living room. Did you see the email a boss sent to Epstein's brother saying he would unalive his children? There's so many of the emails, I didn't even go through all of them. Mother, why Epstein? Epstein files Epstein files can why? But it's just just completely disgusting. So when you see stuff like that, you're like, the only thing that makes sense is that kind of shaytamini abudayan. They have to be literal devil worshippers. Because who would do something like that? And then you do the painting with D. That was kind of creepy. Wow, why another painting oo qolkiisa yaalay. Waxa waay madaxweynaha Bush, President Bush guys in it. Or dhulka fadhiyo. He has his legs crossed. Dhulku fadhiya. You know, ilmaha dugsiga camal lugaha sida isugu laabaan. Dhulku fadhiya asagoo lugaha isku laabay. Okay? And then it looks like laba buildings or domain, and he has a paper plane. You know the paper plane ka or hanshimar guys said at diyaarad camal ka sulbisan paper planes ka. Laba buildings or domain, and he has a paper plane. What the fuck was going on? What can we do? Horta ko, I think the most important thing was solbin karo how I create agencies that specifically focus on
um, that specifically focus on children's services. I think Dorita should completely give a lot of government funding to some type of children's services agency. I think is needed. Children's services type of agency, whether we fund it through the